Shalom Aleichem, welcome to Assyrian Dishes. I'm Julian and today I'll be making a keto, low carb, blueberry and walnut cream cheesecake. So let's start baking. These are the ingredients for the keto, blueberry and walnut cream cheesecake. For the first part, you will need 1 cup of coconut flour, half a cup of almond flour, 2 teaspoons of baking powder, 1 teaspoon of cardamom, 1 cup of crushed walnuts, and half a cup of sweetener. For the wet ingredients, you will need 5 eggs, half a cup of blueberries, half a cup of butter at room temperature, 1/4 cup of sour cream, and 1 teaspoon of vanilla essence. For the cream cheese frosting, you will need half a cup of cream cheese at room temperature, half a cup of sweetener, 1 tablespoon of lemon juice, 1 teaspoon of orange blossom water, and 2 tablespoons of butter at room temperature. وفرح بينا في وردة المرقوزة جوزة وقاوة جوزة عازز تقاوة جوزة انكلت كل الشبراح بينا في وردة المرقوزة وفرح بينا في وردة المرقوزة جوزة وقاوة جوزة عازز تقاوة جوزة انكلت كل الشبراح بينا في وردة المرقوزة وفرح بينا في وردة المرقوزة جوزة وقاوة جوزة عازز تقاوة جوزة انكلت كل الشبراح بينا في وردة المرقوزة وفرح بينا في وردة المرقوزة جوزة وقاوة جوزة عازز تقاوة جوزة انكلت كل الشبراح بينا في وردة المرقوزة. And this is how your blueberry cake should look like. Have it with some chai and enjoy. Remember to subscribe to my channel, like, comment and share this recipe with your friends. And don't forget to visit my website at assyriandishes.com for more recipes. Happy cooking everyone!